শুভ সন্ধ্যা। সত্যি কথা বলতে কি, উচ্চপদস্থ কোনো সরকারি চাকরি পাওয়ার জন্য লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল স্টেজ আমাদেরকে ইন্টারভিউ ফেস করতেই হয়। আমরা যদি খুব ছোটকাল থেকেই আমাদের সন্তান সন্ততিদেরকে সেই বিষয়ে পারদর্শী করে তুলতে পারি, তাহলে ইন ফিউচারে কোনো রকম কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। আমরা সেদিকে একটু সজাগ দৃষ্টি রেখেই ছোটকাল থেকেই তাদেরকে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। আশা করি আপনাদের সকলের ভালো লাগবে। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। ধন্যবাদ। ওকে, are you ready? Yes, sir, I am ready. So first of all, please tell us something about yourself. Sir, thank you for your beautiful question. First of all, I would like to thank you so much for giving me such a wonderful opportunity to say something about myself. My name is Shaman Bishash. I am 10 years old, a student of class 3. My father's name is Prashish Bishash. He is a great teacher. My mother's name is Pinky Bishash. She is a successful housewife. Sir, I belong to a nuclear family. Sir, my power, I am a self-motivation person and I have a strong communication skill. Also, sir, my hobbies are reading books and watching movies. Sir, my short-term goal is to get a good job in a reputed company. And my long-term goal is to be a great teacher like my father, as well as good human being. Finally, I am a good learner and a quick learner from my past mistakes and inspirations. Thank you, sir, for listening to me so patiently. Oh, what a great answer. I'm really happy to have such a nice and beautiful presentation. Now, suppose you participate in a football tournament or in a cricket tournament. At the time, the committee select you as a man of the match or man of the tournament for your outstanding performance. At the time, you were asked on the stage and the interviewer asked you after getting the prize that the question is, how do you feel after getting this award? At that time, what would you say? I mean, what's your answer would be? How would you feel after getting this award? Thank you, sir. Everyone loves to get prize and everyone loves to get prize. Everyone loves to get awards and I am not exceptional of them. It feels very good to me. I am really happy. I am really glad to have such a Nobel Prize among these distinguished persons. Thank you, sir. Thank you, Alex. Have a nice day. Okay, thank you. Now I want to know from you that whose else contribution is the most behind your outstanding performance, behind your outstanding result? And whose else would you like to thank from the core of your heart? Sir, I would like to thank from the core of my heart to my all class teachers and my well-educated as well as my well-educated parents who loved me, taught me and guided me in proper way to make this outstanding result. Thank you, sir. That's why. Thank you very so much. Where are you from? I am from a beautiful place named Bakulla in Mughal district. What's your school's name? Sir, my school's name is Shishu Horte Kiju Nursery Center. What class do you study? Sir, I study in class 3. Who is the current chief minister of our state? The current chief minister of our state is Mamata Banerjee. Who is the current prime minister of our country? The current prime minister of our country is Narendra Damodar Das Modi. But now it's very tough questions coming for you. I don't know would you be able to or not. Who is the current president of our country? Draupadi Murmu is the current prime minister of our country. Draupadi Murmu is the current president Of our country. of our country. Very nice, thank you. Now I am going to ask you some sentences in Bengali and you try to translate them into English. Okay, don't get nervous. Suppose আমি বললাম যে আপনারা তো দেরি হলো কেন? Why are you so late? স্যার আমি যানজটে আটকে গেছিলাম। Sir, I am stuck. I got stuck in the traffic jam. Okay, আমি রেল গেটে আটকে গেছিলাম। Sir, I got stuck at the rail gate. আমি বৃষ্টির মধ্যে আটকে গেছিলাম। Sir, I got stuck in the rain. আমি ক্লাসে আটকে গেছিলাম। Sir, I got stuck at the class. আমি মিটিং এ আটকে গেছিলাম। Sir, I got stuck at the meeting. At or in the meeting, okay? May I help you? আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি? May I help you? আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি? How may I help you? আমি কি একবার চেষ্টা করতে পারি? May I try once? আমি কি এখন এখানে বসতে পারি? May I sit here? ওকে, আমি কি জল পান করতে পারি? May I drink water? আমি কি দরজাটা বন্ধ করতে পারি? May I close the door? May I close the door? Very nice. আমি কি এখন শুরু করতে পারি? May I start now? আমি কি এটা খুলতে পারি? May I open it? Open it. May I পারমিশন আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। Very nice. Now please tell me যে আমি বললাম যে তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করো না। Don't argue with me. তুমি চুপ করো। Shut up. Shut up.
খুব সুন্দর, অসম্ভব গুণী ছেলে। আমরা খুব ছোটকাল থেকেই তার প্রতি অত্যন্ত প্রপার ওয়েতে যদি যত্নশীলতার সঙ্গে তাকে গড়ে তুলতে পারি, তাহলে আমরা দারুণ কিছু পেতে চলেছি ফিউচারে। অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের সকলের দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য, সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করে এখানে বিদায় নিচ্ছি। আমি এসেছি বিশেষ করে আমার প্রাণ প্রিয় মিস্টার Shawan Vishashe. Thank you very so much for your outstanding performance. Okay, please, thank you.